So today we're going to talk about the nuclear arms race. It's not one of the most important parts of the Cold War in terms of it being difficult to understand. It is pretty straightforward, so today's lesson is going to be kind of easy. This video might be a little long just because at the end I want to go over the homework from last week. And if you understood the homework from last week and you're watching this video at the end, feel free to stop watching it if you don't need it. Hoy día no es un tema tan difícil, es bien directo. Es la carrera de armas nucleares, the nuclear arms race. Lo tienen que saber, pero no es difícil para entender. Y de ahí al final, si se dan cuenta que este video es un poco largo, es porque al final yo quiero repasar algunas cosas sobre la tarea de la semana anterior. Ahora, si ustedes ya lo saben y no quieren ver el final de este video, está bien. Okay, so do now. Why is it so important to understand that the Cold War was a competition of power, specifically between the US and the USSR? ¿Por qué es tan importante entender que la Guerra Fría era una competencia de poder entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? So, considering I have no students here, I will answer this do now. So, it's important because it explains the reason why the US and the USSR had to achieve more advanced technology and weapons, right? So, porque explica la razón que los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían que llegar a avances tecnológicos y de armas, right? And above all that, that's the most basic definition, but above all that, you need to understand that if it's a competition, you think of it differently, right? So that's why that whole conflict with Turkey and Cuba and all those missiles, it doesn't really matter about, Turkey and Cuba don't really matter. It's more of, how can I show that I'm stronger? What do I have to do to prove to the world that I'm stronger? So todo ese de los misiles y de Cuba y de Turquía, eso no era tan importante. Lo importante era cómo puedo o demostrar que yo soy el país más poderoso para que todo el mundo me respete a mí y no a Estados Unidos, o que respeten a Estados Unidos y no a la Unión Soviética. That's the main reason why I want you to understand that it's a competition of power. Es la razón que quiero que ustedes entiendan que es una competencia de poder. So, the nuclear arms race. This diagram here, you'll see it in the text if you decide to read the text along with this or just the text. But these are the number of nuclear warheads throughout the Cold War, and then you'll see that they drop when the Cold War comes to an end. So, nuclear warheads are another term for missiles. So, aquí este gráfico te muestra la cantidad de armas nucleares que se desarrollaron durante la Guerra Fría. So, you'll see that the US, in the very, very start, at the end of World War II and at the start of the Cold War, their numbers are just skyrocketing, right? They're up in the 30,000s. And then, come around 1965, it starts to go down, and then up, and then down, and then the Cold War finishes, and both go down. And then the USSR, Soviet Union, they don't develop these nuclear weapons. Excuse me. They don't develop these nuclear weapons until right around here, the end of the 1940s, start of 1950s, and it's very slow, but then at some point they get to be higher than the US. But then they drop down drastically, and throughout the week we'll talk about why this number goes down so quickly and so largely. So, en este gráfico pueden ver cómo los Estados Unidos tuvieron armas nucleares primero y de ahí poco a poco a través de la Guerra Fría empezó a disminuir y hasta que terminó la Guerra Fría y bajó más y más y más. Y la Unión Soviética se demoró un poco en establecer armas nucleares, pero subieron drásticamente y bajaron bien rápido también, y durante esta semana vamos a hablar sobre por qué bajó tan rápido, por qué al final y por qué termina la Guerra Fría.
Okay, so that's the arms race. That's the nuclear arms race in a nutshell. The amount of nuclear weapons goes up, and then it eventually goes down. Okay, why were nuclear weapons created after World War II? So this, for the most part, I think you all will remember that the two cities in Japan that were destroyed, completely destroyed by nuclear weapons were Hiroshima and Nagasaki. Those were the first ones and the only ones used by the US. Okay? So recuerden que estas ciudades en Japón, de Hiroshima y Nagasaki, fueron las ciudades que fueron destruidas por misiles nucleares que lanzaron los Estados Unidos. Esa fue la primera y la única vez que se usó armas nucleares, right? And then you move on. So, again, the Cold War is a competition. La Guerra Fría es una competencia. So the only way the Soviet Union could actually compete with the US to establish dominance across the world was by developing their own nuclear weapons. Or else, how the heck is the US going to be afraid of the Soviet Union if the Soviet Union doesn't have the strongest weapon in the world like the US does? And finally, in 1949, only 4 years after World War II ended, the Soviet Union tested its first and successful nuclear bomb. So at this point, they leveled the playing field. Now the Soviet Union are an actual threat, a legitimate threat. So, en entender que la Guerra Fría fue una competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, eso te deja saber que la única forma que la Unión Soviética podría competir con los Estados Unidos para establecer dominancia mundial era si desarrollaban sus propias armas nucleares. En 1949 fue el año que la Unión Soviética probó su primera bomba nuclear y ahora era una amenaza legítima, legitimate, contra los Estados Unidos. Y ahí es como cuando todo el mundo se da cuenta que empieza la Guerra Fría. However, this lovely term comes about during the Cold War, and it basically assures that there is no war. So it's known as MAD, or MAD, which stands for Mutually Assured Destruction. It's exactly what it sounds like. Both the US and the USSR had enough nuclear weapons to completely destroy each other. So, después que ambos países desarrollaron sus armas nucleares, o atómicas, however you want to say, se estableció esta frase, DAM, destrucción mutuamente asegurada. Y literalmente es lo que piensas, que los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían suficientes armas nucleares para destrozarse cada uno, right? Tú lanzas esta bomba nuclear, yo mando esta, todos van a estar destrozados. Now, my question for you all today, again, pretty simple. Question of the day, there's two. Why did the nuclear arms race begin, and why did neither country ever launch nuclear weapons at each other? So, dos preguntas aquí. ¿Por qué empezó la carrera de armas nucleares? ¿Y por qué ninguno de los países lanzaron estas bombas nucleares hacia el otro? Now, that's today's lesson. If you want, you can stick around and I'll explain last week's lesson just by using political cartoons and maps. So, aquí termina la clase de hoy. Si es que quieren, pueden seguir viendo este video para entender un poco más la tarea de la semana pasada. Y solamente voy a usar estas caricaturas y estos mapas para demostrarlo. So, here you have Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union that you read about, and he was the one who sent the first card that you read, right? The one where he says, please take the missiles out of Turkey, I'll take the missiles out of Cuba, and we'll avoid a war. This is John F. Kennedy, the person threatening Khrushchev. If he doesn't take out the missiles in Cuba, then he will attack the Soviet Union using the missiles he has in Turkey. And then these are a representation of the nuclear bombs they have. So aquí tienes a Khrushchev y Kennedy. Khrushchev le dijo a Kennedy, tú quita los misiles de Turquía y yo quito mis misiles de Cuba, para de ahí evitar una guerra nuclear. Y aquí se están amenazando como que van a presionar el botón y lanzar sus bombas, pero sabiendo que en realidad ninguno de ellos lo van a hacer. Por eso aquí Kennedy está sudando y Khrushchev está sudando bastante también. They're both sweating a whole lot, right? And then the whole point is that
Turkey and Cuba, they're puppet states. The Soviet Union doesn't care about Cuba. They don't care about Turkey. What they care about are the bombs that are in each of those countries, aiming at them or aiming at the enemy. Same with Kennedy. Kennedy doesn't care about Turkey. He doesn't care about Cuba. The only reason why he cares about Cuba is because Khrushchev has missiles in Cuba. And the only reason why he cares about Turkey is because Kennedy has bombs in Turkey pointed at the Soviet Union. So la única razón que Kennedy está amenazado es porque Khrushchev y la Unión Soviética tienen misiles en Cuba. Y la única razón que Khrushchev y la Unión Soviética tienen esos misiles en Cuba era para amenazar a Kennedy. La misma razón que Kennedy tuvo sus misiles en Turquía para amenazar a Khrushchev. So, esto es una imagen para tratar de explicar el crisis de misiles, que creo que ustedes ya lo han visto. Y esto es otra perspectiva. This is another perspective on it. Right? Here you have Khrushchev, you have Kennedy, they look worn out, they look exhausted, and they're trying to put the monster back in the box. And that monster being nuclear war. So aquí tienes otra perspectiva que muestra a Khrushchev y a Kennedy prácticamente cansados, ya no pueden más, y quieren guardar ese monstruo en la caja. Y ese monstruo sería guerra nuclear. And then again, if you want these maps, I'm sure you're tired of seeing it. Cuba, 90 miles away from Florida, and they have enough range on those nuclear weapons to reach all parts of the U.S. Right? So Cuba tuvo las armas aquí nucleares de la Unión Soviética que podían lanzar en cualquier momento hacia los Estados Unidos. Por eso Kennedy tenía el problema con Cuba y quería que la Unión Soviética quitara sus misiles de Cuba. Y Khrushchev le dijo que ya está bien, mientras que tú quites estos misiles aquí que tienes en Turquía, que son misiles nucleares apuntando hacia la Unión Soviética. También los tenían en Italia y en Gran Bretaña, todos que tenían la oportunidad para lanzarlo hacia la Unión Soviética. Y Khrushchev le dijo, Kennedy, tú quitas estos misiles de Turquía, yo quito las de Cuba. La única diferencia era que, como era una competencia entre poder, Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, no quiso aparecer débil. Él quería como dejar saber a todo el mundo que por fin Khrushchev está quitando los misiles de Cuba y los Estados Unidos está ganando la Guerra Fría. Pero en realidad sabía que él tampoco quería esta guerra, como muestra aquí. Kennedy tampoco quería una guerra nuclear, entonces él sabía que iba a quitar sus misiles de Turquía. La única diferencia es que Kennedy de los Estados Unidos no quería publicarlo para no aparecer débil. Kennedy did not want to publish this publicly so that the US would still maintain that image of being the most powerful country in the world, and that the USSR, the Soviet Union, is weaker and they're losing the Cold War. That was the only difference between those two letters, because in reality, Kennedy knew he was eventually going to take those missiles out of Turkey. That being said, my time here is up. Hope you all have a wonderful day.